एकदन्तं महाकायकं लम्बोदरं गजाननं विघ्ननाशकं वरदं देवं हेरम्बं प्रणमाम्यहम्। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा शुभकार्येषु सर्वदा। चरण शरण हम लागे तिहारे, चरण शरण हम लागे तिहारे। विघ्नेश्वर नाथ कृपा निधि, विघ्नेश्वर नाथ कृपा निधि। सकल विघ्न करो दूर हमारे, सकल विघ्न करो दूर हमारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ दयानिधि। जो भी ध्यावे नाम तिहारा, उसका तुमने काज संवारा, उसका तुमने काज संवारा। मंगलकारी नाथ कलानिधि, मंगलकारी नाथ कलानिधि। भाव भगति से तुमको पुकारे, भाव भगति से तुमको पुकारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ दयानिधि। चरण शरण हम लागे तिहारे, चरण शरण हम लागे तिहारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ दयानिधि। करुणामय गज बदन विनायक, करुणामय गज बदन विनायक। परमानंद परम सुखदायक, परमानंद परम सुखदायक। हे सीधे
सिद्धेश्वर हे विद्यानिधि, हे सिद्धेश्वर हे विद्यानिधि, हर मुश्किल से तू ही उबारे, हर मुश्किल से तू ही उबारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ दयानिधि, चरण शरण हम लागे तिहारे, चरण शरण हम लागे तिहारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ दयानिधि। Shri Nirmala
सबकी थी जो अभिलाषाएं कर दी पूरी वही धाराएं। चरणों में तेरे शीश नवाकर हृदय से फूटी प्रार्थनाएं। सबकी थी जो अभिलाषाएं कर दी पूरी वही धाराएं। चरणों में तेरे शीश नवाकर हृदय से फूटी प्रार्थनाएं। ब्रह्मांड की है तू ही जननी, ब्रह्मांड की है तू ही जननी, स्नेहमयी तू अनुपमा। हे माँ दे भक्ति का दान, दे भक्ति का दान। पूजा तेरी देती अमृत इस धरती पर सब लोगों में। पूजा तेरी देती अमृत इस धरती पर सब लोगों में। तेरी इच्छा से है बहता मधुरस बच्चों में पुष्पों में। तेरी इच्छा से है बहता मधुरस बच्चों में पुष्पों में। तेरी कृपा से है ये अंबर। జై శ్రీమాతాజీ. ఈ రోజుకి సామూహిక ధ్యానానికి సమావేశమైన సహయోగులందరికీ హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. మనం ఈ రోజు సామూహిక ధ్యానం మొదలుపెట్టే ముందు అందరం కూడా మరొకసారి కలెక్టివ్గా శ్రీ మాతాజీ శరణాగతి తీసుకుని కుండలిని జాగృతి చేసుకుని బంధన వేసుకున్నాం.
అందరం కూడా మన యొక్క 2 చేతుల్ని నేలపైన ఉంచుతాం. శ్రీమాతాజీ చిత్రపటానికి చూద్దాం. మన మనసులో ఏవైనా ఆలోచనలు వస్తుంటే వాటిని గురించి పట్టించుకోకుండా ఈ సమయాన్ని కేవలం మన యొక్క ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతికి మాత్రమే కేటాయిద్దాం. రెండు చేతుల్ని నెమ్మదిగా శ్రీమాతాజీ వైపుగా తీసుకుని వచ్చి కళ్ళు మూసుకుందాం. హృదయంలో శ్రీమాతాజీని స్మరిస్తూ గుర్తుకు తెచ్చుకుంటూ ఒక చిన్న ప్రార్థన చేద్దాం. ఒక చిన్న విన్నపం విన్నవించుకుందాం. శ్రీమాతాజీ, సహజయోగ ధ్యానంలో మరింత ఆధ్యాత్మిక ఉన్నత స్థితికి తీసుకెళ్ళండి నన్ను. దానికి కావలసిన శక్తిని, అవసరమైన పరిస్థితులను కల్పించండి. ధ్యానం చేయడానికి మీ అనుమతిని ప్రసాదించండి. అందరం కూడా సామూహికంగా 3 మహామంత్రాలు తర్వాత శ్రీ గణేష్ మంత్రం తీసుకుందాం. निर्मला देवी
మన సూక్ష్మ శరీరాన్ని సంతులనం చేసుకోవడం గురించి, బ్యాలెన్స్ చేసుకునేదానికి మన ఎడమ చేతిని శ్రీ మాతాజీ వైపుగా ఉంచి కుడి చేతిని నేలపైన ఆనిద్దాం. మన యొక్క చిత్తాన్ని ఎడమ అరచేతిలో మనకొస్తున్న అనుభూతి పైన ఉంచుతాం. శ్రీ మాతాజీని ప్రార్థిద్దాం. శ్రీ మాతాజీ, నాలోని కుండలిని చేత నా యొక్క ఇడానాడిని చైతన్యపరచండి, శక్తివంతం చేయండి. నాలోని చెడు జ్ఞాపకాలన్నింటినీ భూమితత్వం ద్వారా తొలగించండి. నెమ్మదిగా మన యొక్క కుడి చేతిని శ్రీ మాతాజీ వైపుగా ఉంచి ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపుగా ఉంచుదాం. కుడి చేతిలోని చైతన్య తరంగాలను గమనిస్తూ శ్రీ మాతాజీని ప్రార్థిద్దాం. శ్రీ మాతాజీ, నా కుడి వైపున ఉన్న పింగళ నాడిలోని అధికమైన వేడిని ఆకాశతత్వం ద్వారా తొలగించండి. కుండలిని చేత నా యొక్క పింగళ నాడిని మరింత చైతన్యపరచండి, శక్తివంతం చేయండి. రెండు చేతులను శ్రీ మాతాజీ వైపుగా ఉంచి చిత్తాన్ని సహస్రారం మీద ఉంచుకుని శ్రీ మాతాజీని ప్రార్థిద్దాం. శ్రీ మాతాజీ, మా యొక్క సహస్రార చక్రములను తెరవండి. మాలోని కుండలిని సంపూర్ణంగా జాగృతపరచండి. నాలోని అన్ని చక్రాలను చైతన్యపరుచుకుంటూ నాలోని కుండలిని విశ్వవ్యాపితమైన భగవంతుడి ప్రేమ శక్తితో యోగాన్ని ప్రసాదించండి. శ్రీ మాతాజీ, నాకు సహజ యోగాన్ని ప్రసాదించండి, అందులో స్థిరపరచండి. 2 క్షణాలు నిశ్శబ్దంగా, మనసులో ఏ ఆలోచనలు లేకుండా కేవలం సహస్రారం మీద వస్తున్న అనుభూతిని మాత్రమే గమనిస్తూ ధ్యానంలో ఉందాం.
ఇదే ధ్యాన స్థితిలో ఉంటూ ద క్రియేషన్, సృష్టి గురించి శ్రీ మాతాజీ ఇచ్చిన ప్రవచనం యొక్క రెండవ భాగాన్ని, మిగిలిన భాగాన్ని వింటూ ధ్యానం చేద్దాం. In short, we can say that she forms three powers of Mahakali, Mahasaraswati, and Mahalakshmi. These are the three powers she assumes within herself. Now she uses again her parabolic systems. Supposing I have come to this house by this way, I know this way, then I take that way, I know that way, I know the middle way, everything. Now I know these three ways and I know all about it with that knowledge. I can do something else. So she again uses her parabolic movements. Actually, her three movements of Mahakali, Mahalakshmi, and Mahasaraswati are all the time with her, with Adishakti. She can separate them and put them into three different channels. She can combine them and synthesize them and use it as a parabole. You understand this? That's why when we put a bandhan to you, we say put a parabole. It's a parabole because the vibrations are all in all the three powers are flowing this. So we have got, that three powers. The Mahakali power, you can say, I need not write Mahakali power. By Mahakali power, she desires, as I've told you, is the emotional side of God, you can say. She represents the emotional side of God. She desires. The desire is that of God. God Almighty, who is the spectator. He is the Sakshi. And she puts that Sakshi into your heart. She reflects that into your heart, which is kept all the time burning to watch what you are doing, to see your play after your creation. Her Mahasaraswati power now moves in a parabolic. She can move in any angle, 360 angles she can move from one point. Sometimes she goes round and round at a point. When she goes round and round at a point, her Mahasaraswati power can get consolidated. You can say it becomes dense. You see, that's the trouble with English language. It becomes dense. It becomes so very dense that it cracks out. These cracks also due to the momentum of the movement of the Mahakali power, Mahasaraswati power, because it is moving in a round and round fashion. They also get into the momentum of that movement. They start moving. For example, this part start moving, this part start moving, this part start moving. And when they start moving, they become round. They lose their angularities and they become round. Now, I'm telling you very much in short because they become round. These rounds again are put into friction with each other. And that is how we can say, now forget about other universes where other styles were also created, but about this one we can say was created. Now you must all the time remember that this power thinks, understands, organizes, loves, and is an identity. So she creates the earth. Earth is not created so easily. Part of the sun is removed. Just like this with the hand, you can say. We must understand why the sun became so cold. From the sun, it is removed very much far away first, to the furthest point so that it freezes completely.
or say like moon, it was taken very far away. It just freezes completely and is then brought near the sun again like a pendulum. It is moved again towards the cold side. Again it is brought to the hot side. It is brought to a point, to the medium point, where earth is made. Again I am saying, it's not a chance of nature, is made deliberately habitable for human beings. The temperature is brought in. It has been done by Adi Shakti, the mother. She has done it deliberately. It's not easy to conceive of such a mother, but she has done it. And she brings this earth to a point where life can breathe in. So the combination of moon and the combination of sun gives you hydrogen from the moon, oxygen from the sun, gives you water. The freezing and heating. The freezing and heating gives you the water. In the water, when the earth is made spirally to move upward, again the heating and cooling starts. By heating and cooling, life comes into being as amino acids. Is done deliberately. What I am saying, it is not done by something by chance. On this also one has to think once. How is it? It is not chance. If you read Du Noir, is a very big biologist. I think he is one of the greatest biologists who has really gone into the calculations of how much time should it take for a simple amoeba to be created out of the matter. And he has calculated that it should take much more time than even what we have had so far. Billions of years are needed just by chance. Law of chance is there, which I don't know if I should tell you elaborately. But law of chance is that if you have in one tube 50 red pebbles and 50 white pebbles, and if you start shaking them and make them absolutely in a chaotic order, it takes so much times shaking to make it again the same as it is, or to bring it into order. So even to create an orderly living protoplasm, a cell, would have taken much more time than it has taken so far. Much more, many times more, billions of years. And it has taken only 5 billion years for Earth to secede from the moon. And only 2 billion years for it to cool down. So he says it is beyond any understanding. Only thing that can explain it, what we can say is that there is a juggler behind it. And there is a juggler about which our great rishis and munis know that that juggler is nobody else but Adi Shakti, the primordial mother. The primordial father is Sadashiva and the primordial mother is Adi Shakti. And are we going to discuss about their sex? Are you going to do that way with the tantrikas? Is that the way to pay homage to your parents? We have to understand that it's a very, very solemn subject. We are discussing here the sanctum sanctorum of the love of our primordial parents. It's a very, very holy thing. We are not holy people. We are yet full of lots of greed and lust, but they are above everything. So when we are discussing them, we have to know, we have to do it with great Shraddha and with our head bowed before them. That it is our luck, and we are very fortunate that we have been able to learn something about these two primordial parents who have brought forth this creation, their child. So one of these then again cracks and becomes a Surya Mandala. And the Surya Mandala
has got, as you know, earth and moon and all these things, and I've told you how earth is created. After the creation of earth, first, you know that amino acids were formed, the vegetation started, and then the human being started. Now, the matter also is a very systematic thing. Matter is not unsystematic, it is systematic, but it is not organized. There's a difference between the two. The systematic things are dead, can be dead. You can put 5 stones here in a systematic manner, but they are not organized because they are not living things. There's a difference between the two. So first, the systematic things were laid down. Perhaps if you know about the eight different types of elements were created. These were created and were put into proper places through Sri Ganesha. You know that the carbon is in the center of these periodical elements that appear. That means a element which has got 1 valency, 2 valency, 3 valency and 4 valency. The 3 are the plus ones. Then you have got 1C carbon which has got 4 valencies. Then you have got again minus 1, 2, 3 and 4 is a complete 8. Like that, the whole matter has been organized. To organize the matter, some deity was to be created for that. And first deity that was created was that of Sri Ganesh. Let us see now how she created here. You have seen that one part of her, which is the Mahasaraswati, has created the matter. Mahasaraswati has created the matter. Now Mahakali has to give them existence. How do you get an existence? Is through your sustenance, or you can say through your quality, whatever you are. So Mahakali gives that existence to those material things, not human beings or living things, but matter, through a deity known as Sri Ganesh. Mahakali in the heart of the Virata, as you see, you will see Virata also he comes in, because that I'll tell you later on. But in the heart of Virata is the primordial being, the complete primordial being. The Mahakali is settled down. What she does, she goes 3.5 from the heart, 1 up, 1 down, like that, 3.5 times, and comes to the end of the 3.5 down way. 3.5. Now she comes at the end of it, and if you put 3.5 like that, and if you cut it straight, you get 7 centers cutting. Is there a drawing person who knows how to draw? Just the opposite of this. It should start from the right. It should come this way. Someone know? You can put it like this.
She comes down here. She comes down here, and from here she penetrates. You see, she cuts at 7 points here. At this point, she creates the first deity, little below, of Sri Ganesh. I mean, this is not done in one day, it's not done in 1 year, not done in one yuga. It is done in many kalpas. The first step is to create Sri Ganesh. This is her abode, and she puts Sri Ganesh. Now he is emitting his vibrations through all this. He passes through all this, whatever she has created. On this picture is settled the work of the Mahasaraswati. You can say she comes down with her, all her programs like this, and she makes it. And she gets joined here again. So Sri Ganesh emits his vibrations through here. First the Mahakali creates Sri Ganesh, and then Mahasaraswati comes down, she creates all these things and gets connected to Sri Ganesh. So the vibrations of Sri Ganesh start flowing through all the creation of Mahasaraswati. Before creating all this, the complete thought of what is going to happen in future comes in a clear-cut vision of the Adishakti. And she puts her plans through. First of all, the Mahalakshmi power comes down and creates the Sri Ganesh. You can understand now how important it is that we have to be holy people. First, she created the holiness on this earth. First thing, her relationship with the child was established because the creation is going to be created in the image of her child. That's why Sri Ganesh was created first. And then from here says the Adishakti. The other power, Mahasaraswati, on her way, she comes down and gets connected with Sri Ganesh. And that's how the Sri Ganesh establishes the relationship and emits its vibrations through this. Because of his vibrations passing through the matter that she has created, for example, our Mother Earth, through this passes the, you know that through it passes the axis. Nobody has seen the axis, but they say there is an axis from the way it moves. There is a kind of an axis. Now this is the power of Mahakali passing through the, we can say it's the power of Sri Ganesh passing through the axis of the Mother Earth, which has got magnetic power in it. And that's how, through that, it controls its speed, its movement, and also it looks after us. Why don't we think that when we put a little seed in the soil, it sprouts automatically? You have seen now many of you who have been suffering from certain troubles and diseases, that the Mother Earth herself took down your problems. She sucked them out. It is a fact. You can see it in Sahaja, that after realization, if you have any problem, if your head is heavy, if you are a realized soul, otherwise she doesn't listen, because you should be activated or you should be granted a certificate from the Adishakti that you are a realized person. Otherwise, why should she accept you? You just put your head on the soil, put your both the hands on the Mother Earth, and you will find the whole thing will be sucked out from your forehead. It has been done with many. Even from the legs it can take out. Mother Earth is actually the mother of Adishakti, you can say. She is the mother, they say, because she is made in such a way that she takes all the weights of the world in herself. She controls all the weights of the world and she can consume all your weight. She is the Dhara. Now, weight means, we think that weight is what we weigh in. That's not the thing. Weight means also your sins, also your punyas. It means everything. If you have too many sins in you, then Mother Earth feels hurt. Wherever there is too much of sin, then Mother Earth has to ask help. And then some other deity has to
like Vishnu himself, has to come on this earth to save her from this too much of overloading of sins on this earth. Is a fact. It is not I am telling you a mythical story. It's a fact which you have to verify after getting vibrations. Before getting vibrations, you cannot find out from the Mother Earth. If you want to find out sometime, if you are realized, you just stand on the Mother Earth and ask her, will you take away my sins, O Mother Earth? Will you take away my karmas? I have been realized. Immediately she'll start drawing you. You'll be surprised. You'll feel so much lighter. You have to use her. That is how Mother Earth has been created.
జయేష్ మాతాజీ. నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరిచేసి మాతాజీ కేసు చూద్దాం. ఇవాళటి శ్రీ మాతాజీ ఇచ్చిన ప్రవచనాన్ని తెలుగులో ముఖ్యమైన విషయాల్ని మనం ఒకసారి చదువుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ ఈ విధంగా అన్నారనమాట. ఆమె సృష్టి కార్యం చేయాలని సంకల్పించినప్పుడు ఆమెకు 3 శక్తులు ప్రసాదించబడ్డాయి. భగవంతుని యొక్క 3 శక్తులు ఆమెకు అనుగ్రహించబడ్డాయి. మొట్టమొదటిగా అస్థితత్వం, తన అస్థితత్వాన్ని ఎగ్జిస్టెన్స్ని పొందడం. అస్థితత్వాన్ని పొందాలనే కోరిక, భగవంతునితో ఉండాలనే కోరిక. రెండవది శక్తిని సృష్టించడం, క్రియేషన్. మూడవది శక్తిని నిలబెట్టుకోవడం, సస్టెనెన్స్. మొదటి శక్తి ఉనికిని పొందడం, రెండవ శక్తి సృష్టించడం, మూడవది పరిణామం చెందడం లేక నిలబెట్టుకోవడం ద్వారా క్రమేపీ ఒక రూపంగా తయారవ్వడం. ఈ 3 శక్తులను ఆమె పొందారు. వీటిని మనం సూక్ష్మంగా మహాకాళి, మహాసరస్వతి మరియు మహాలక్ష్మి అనే 3 శక్తులుగా అవతరించారని అంటాం. ఆమె తనలోనే ఈ 3 శక్తులను ధరించి ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఆమె తన వలయాకారపు వ్యవస్థను ఉపయోగించుకుంటున్నారు. ఉదాహరణకు, నేను ఈ ఇంటికి ఈ దారిలో వచ్చాను అనుకోండి, అప్పుడు నాకు ఈ దారి తెలుస్తుంది. ఒకవేళ నేను ఆ దారిలో వస్తే ఆ దారి కూడా తెలుస్తుంది. నాకు మధ్య మార్గం కూడా తెలుస్తుంది. కానీ ఇప్పుడు ఈ 3 మార్గాలు తెలుసు. వీటి గురించి అంతా తెలుసు. ఆ జ్ఞానంతో నేను వేరే ఏదైనా చేయగలను. ఇప్పుడు ఆమె తిరిగి తన వలయాకారపు కదలికలను ఉపయోగిస్తారు. నిజానికి మహాకాళి, మహాలక్ష్మి, మహాసరస్వతి అనే 3 అంశాలు ఆమెతో ఎల్లప్పుడూ ఉంటాయి. ఆదిశక్తి అయిన ఆమె వాటిని వేరు చేసి వేరు వేరు మార్గాలుగాను చేయగలరు. అలాగే ఆమె వాటిని అన్నింటినీ మళ్ళీ కలిపి ఒక వలయంగా తయారు చేయగలరు. ఇది మీకు అర్థమవుతుందా? అందుకనే మీరు బంధన్ తీసుకునేటప్పుడు వలయాకారంలో తీసుకోమని చెప్తాను. ఎందుచేతంటే చైతన్య తరంగాలు, ఈ 3 శక్తులు ఈ విధంగానే ప్రవహిస్తాయి కాబట్టి. ఆమె యొక్క శ్రీ మహాశక్తి, మహాసరస్వతి శక్తి వలయాకార ఆకారంలో కదులుతుంది. ఆమె ఏ కోణంలోనైనా కదలగలరు. మహాసరస్వతి శక్తి అక్కడ కేంద్రీకృతమై దట్టంగా, డెన్సీగా తయారవుతుంది. అది చాలా దట్టంగా తయారై క్రమంగా పగుళ్ళ ఏర్పడతాయి. శ్రీ మహాకాళి శక్తి, మీ శ్రీ మహాసరస్వతి శక్తి చలనం వలన ఏర్పడిన ద్రవ్య వేగం వలన ఈ పగుళ్ళు ఏర్పడతాయి. ఎందుకంటే గుండ్రంగా తిరగడం వలన ఏర్పడిన ద్రవ్య వేగంలో పడి అవి కూడా కదులుతాయి. ఎప్పుడు అవి తిరగడం మొదలవుతుందో అవి వాటి కోణాలను కోల్పోయి గుండ్రంగా తయారవుతాయి. ఇప్పుడు నేను చాలా క్లుప్తంగా చెప్తున్నాను. అవి గుండ్రంగా తయారవుతాయి. అలా ఒకదానితో ఒకటి ఘర్షణకు లోనవుతాయి. అక్కడ ఇంకా వేరే ఇతర రీతులలో కూడా విశ్వాసాలు సృష్టించబడ్డాయి. కాసేపు మిగిలిన విశ్వాసాలన్నింటి గురించి మర్చిపోతాం. అయితే ఇప్పటి ఈ విశ్వం మాత్రం పైన చెప్పిన విధంగా సృష్టించబడింది అని మనం చెప్పవచ్చు. అనుక్షణం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, విశ్వాన్ని సృష్టించిన ఆ శక్తి ఆలోచిస్తుంది, అర్థం చేసుకుంటుంది, నిర్వహిస్తుంది, ప్రేమిస్తుంది. మరియు అది ఒక ఉనికి. అలా ఆమె భూమిని సృష్టించింది. భూమి అంత సులభంగా సృష్టించబడలేదు. సూర్యుడిలోని ఒక భాగం వేరు చేయబడి ఇలా చేత్తో తీసివేసినట్టుగా. అయితే భూమి అంత చల్లగా ఎలా తయారైంది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. భూమి సూర్యుడి నుండి వీలైనంత దూరంగా, అది పూర్తి చల్లదనంతో గడ్డగట్టేంత దూరంగా తీసుకెళ్లబడింది. చంద్రుడి లాగానే భూమి కూడా చాలా దూరంగా, పూర్తిగా చల్లదనంతో కట్టేంత వరకు తీసుకెళ్ళి మరలా తిరిగి సూర్యుని దగ్గరికి తీసుకురాబడింది. అది గడియారంలోని ఒక లోలకం లాగా
చల్లగాను మరి వేడి వైపు ఉండేలాగా అటు ఇటు తిప్పడం జరిగింది. కాబట్టి చంద్రుడి నుంచి వచ్చే ఆక్సిజన్ మరియు సూర్యుడి నుంచి వచ్చే హైడ్రోజన్ ఈ కలయిక ప్రభావం వలన నీరు ఏర్పడుతుంది. ఈ రెండిటి మధ్య గట్టగట్టడం మరియు వేడెక్కడం వలన నీరు ఏర్పడింది. ఈ నీటితో భూమి అంతా కప్పబడి ఉంటూ అటు ఇటు తిరిగే క్రమంలో భూమికి నీటికి మధ్య జరిగే రసాయనిక చర్య వలన అమినో ఆమ్లాలు రూపంలో జీవం మొదలయ్యింది. ఇది అలా చేయవలసి వచ్చింది. ఇది ఎలా జరిగిందని మీరు ఒకసారి ఆలోచించాలి. పదార్థం నుండి ఏకగణ జీవి అమీబా తయారవ్వడానికి పట్టే సమయాన్ని దునాయ్ అనే వ్యక్తికి లెక్కగట్టాడు. అయితే మొదటి జీవజాలం ఏర్పడినప్పటి నుండి నేటి వరకు జరిగిన కాలం కంటే పదార్థం నుండి అమీబా తయారవ్వడానికి పట్టే సమయం చాలా ఎక్కువ అని ఆయన చెప్పారు. అంటే బిలియన్ సంవత్సరాలు, కోటాను కోట్ల సంవత్సరాలు పట్టిందని ఆయన చెప్పాడు. లా ఆఫ్ ఛాన్స్ను అనుసరించి జరిగే ఈ కార్యం గురించి మీకు విశదీకరించి ఎలా చెప్పాలో నాకు తెలియడం లేదు. అది ఎలాగంటే 50 గుళకరాళ్లను 50 తెల్లరాళ్లను ఒక గొట్టం డబ్బాలో వేసి పూర్తి అస్తవ్యస్తమైన స్థితిలోకి తెచ్చి మరీ కదుపుతూ దాన్ని యథాస్థితిలోకి రావాలంటే చాలా సమయం పడుతుంది. అలానే ఆ విధంగా ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఉన్న జీవజాలం ఒక జీవకణం తయారవ్వాలంటే సృష్టి మొదలుకొని ఇప్పుడు ఉన్న దానికంటే ఎన్నో వేల రెట్ల బిలియన్ సంవత్సరాలు పడుతుంది. కానీ 5 బిలియన్ సంవత్సరాలు మరియు భూమి చల్లబడ్డానికి 2 బిలియన్ సంవత్సరాలు మాత్రమే పట్టింది. కాబట్టి ఆ శాస్త్రవేత్త ఇలా అన్నాడు. ఈ విషయమంతా ఎటువంటి శాస్త్ర విజ్ఞానానికి అంతు చిక్కనిది. దీనిని మనం వివరించాలంటే దీని వెనక ఏదో ఒక అతీతమైన శక్తి ఉంది అని మాత్రం చెప్పగలం అని ఆ శాస్త్రవేత్త అన్నాడు. ఈ అతీతమైన శక్తి మరెవరో కాదు, శ్రీ ఆదిశక్తి అని, ఆది మాత అని మన ఋషులకు మునులకు తెలుసు. ఆదిపిత శ్రీ సదాశివుడు, ఆది మాత శ్రీ ఆదిశక్తి. ఈ సృష్టిలో ఒక భాగం విడిపోయి సూర్యమండలంగా మారుతుంది. మరియు ఈ సూర్యమండలంలో భూమి, చంద్రుడు, ఇతర గ్రహాలు ఉన్నాయని మీకు తెలుసు. భూమి ఎలా సృష్టించబడిందో మీకు నేను చెప్పాను. అలాగా భూమి సృష్టించబడిన తర్వాత ప్రప్రథమంగా అమినో ఆమ్లాలు తయారయ్యాయి. ఆ తర్వాత వృక్ష సంపద మొదలైంది. ఆ తర్వాత మానవుల సృష్టి మొదలయ్యింది. కాబట్టి ముందుగా క్రమబద్ధంగా ఉన్న పదార్థాలు, మూలకాలు అమర్చబడ్డాయి. బహుశా ఇది మీకు తెలిసే ఉంటుంది. రసాయన శాస్త్రం ప్రకారం 8 రకాలైన మూలకాలు సృష్టించబడ్డాయి. ఇవి సృష్టించబడి శ్రీ గణేశునిచే వాటి స్థానాల్లో ఉంచబడ్డాయి. అలా మూలకాలన్నీ 8 విధాలుగా అమర్చబడ్డాయి. ఈ పదార్థాన్ని అంతటినీ ఒక క్రమ పద్ధతిలో నిర్వహించడానికి ఒక అధిష్టాన దేవత కావాలి. అందుచేత మొట్టమొదటిగా సృష్టించబడింది శ్రీ గణేశుడు. మనం ఇప్పుడు శ్రీ గణేశుని ఎలా సృష్టించారో చూద్దాం. ఆమెలోని ఒక భాగము అయిన శ్రీ మహాసరస్వతి శక్తి పదార్థాన్ని సృష్టించింది. ఇప్పుడు మహాకాళి దానికి ఉనికిని కల్పించాలి. అయితే ఆ ఉనికి ఎలా వస్తుంది? మీ సస్టెనెన్స్ వలన వస్తుంది, లేక మీ గుణగణాల వలన వస్తుంది అని మీరు చెప్పవచ్చు. కావున మహాకాళి వస్తు సమాదాయాన్ని శ్రీ గణేశుని ద్వారా ఆ ఉనికిని కలగజేస్తుంది. అంతేకాని మానవులకు లేదా జీవ పదార్థాలకు కాదు. విరాట హృదయంలో సంపూర్ణ జీవశక్తి అయిన మహాకాళి స్థిరపడి ఉన్నది. ఆమె అక్కడి నుండి పైకి కిందికి 3.5 చుట్లుగా సంచరిస్తూ చివరి భాగం కింది వైపుగా ఉంటుంది. ఈ 3.5 చుట్లను నిలువుగా కత్తిరించినట్టయితే అవి 7 కేంద్రాలుగా తయారవుతాయి. ఆమె ఈ విరాట హృదయ స్థానం నుండి కిందికి చుచ్చుకొని పోతూ అలాగా 7 స్థానాలను చీల్చుకొని వెళుతూ కొద్దిగా
కింద భాగాన మొదటి దేవత అయిన శ్రీ గణేశుణ్ణి సృష్టించారు. ఈ కార్యక్రమం అంతా ఒక్క రోజులోనూ లేదా ఒక సంవత్సరంలోనూ ఒక యుగంలోనూ జరిగింది కాదు. దానికి ఎన్నో కల్పముల సమయం పట్టింది. భూమాత నిజానికి ఆదిశక్తి యొక్క తల్లి స్వరూపం అని చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే ఆమె ఈ ప్రపంచ భారాన్నంతటినీ తనలోనికి తీసుకునే విధంగా తయారు చేయబడింది కాబట్టి. ఆవిడ ప్రపంచంలోని అంతటినీ నియంత్రిస్తూ మరియు మీ అందరి భారాన్ని గ్రహిస్తూ ఉంటుంది. అందుకే ఆమెను ధర అంటారు. కేవలం మీ యొక్క భౌతికమైన బరువును మాత్రమే కాదు. బరువు అంటే మీ పాపాలు, మీ పుణ్యాలు మీ అవన్నీ కూడా ఆమె గ్రహిస్తూ ఉంటుంది. మీలో చాలా పాపాలు ఉన్నట్టయితే భూమాత బాధపడుతుంది. ఎక్కడైతే పాపాలు మితిమీరిపోతాయో అక్కడ భూమాత వేరే సహాయం కోరుతుంది. అప్పుడు మరొక దేవత అంటే సాక్షాత్ శ్రీ విష్ణుమూర్తి ఆమెను ఈ మితిమీరిన పాప భారం నుంచి కాపాడడానికి ఈ భూమిపైకి రావలసి ఉంటుంది. ఇది నిజం. నేను కట్టుకథలు చెప్పడం లేదు. దీనిని మీరు వాస్తవమని చైతన్య తరంగాలు పొందిన తర్వాత ధృవీకరించుకోవచ్చు. చైతన్య తరంగాల జ్ఞానం లేకుండా భూమాతను గురించిన విషయాలు మీరు తెలుసుకోలేరు. మీరు ఎప్పుడైనా తెలుసుకోవాలని అనుకుంటే, మీరు ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన వారై ఉంటే మీరు భూమాత మీద నిల్చొని ఆమెను ఇలా ప్రార్థించండి. ఓ భూమాత, మీరు నా నుండి నా పాపములను నా కర్మలను తీసుకుంటారా? నేను ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన వాడిని అని శ్రీ భూమాతను ప్రార్థించిన వెంటనే ఆమె మీ నుండి ఆ భారాన్నంతటిని తనలోనికి తీసుకోవడం ప్రారంభిస్తుంది. ఒక 2 క్షణాలు మన 2 చేతులను శ్రీ మాతాజీ వైపుగా ఉంచి ధ్యాన స్థితిలోనే ఉందాం. మనకు ఈ రోజుటి మెడిటేషన్ ద్వారా, ధ్యానం ద్వారా కలిగిన ఆ యొక్క ఉన్నత స్థితిని, చైతన్య తరంగాలను మన సూక్ష్మ శరీరంలో పదిలపరుచుకుందాం. భద్రపరచమని శ్రీ మాతాజీని ప్రార్థిద్దాం. జై శ్రీ మాతాజీ. నిన్న ఈరోజు మనం విన్న క్రియేషన్ గురించి శ్రీ మాతాజీ చెప్పిన స్పీచ్ మొత్తం 1 hour 40 minutes 41 minutes ఉంది. ఇది మామూలుగా మనకు 2 భాగాలుగా యూట్యూబ్లో దొరుకుతుంది. మొదటి భాగాన్ని మనం ఈ 2 రోజులు విన్నాం. మరియు రెండవ భాగాన్ని కూడా వినే భాగ్యం, అవకాశం కలిగించమని శ్రీ మాతాజీని మనం మనస్ఫూర్తిగా వేడుకుందాం.
శ్రీమాతాజీకి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ అందరం కూడా సామూహికంగా 3 మహామంత్రాలు తీసుకుందాం. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ఈ రోజుటి ధ్యాన కార్యక్రమాన్ని ముగించే ముందు అందరం కూడా మరొకసారి సామూహికంగా శ్రీ మాతాజీ శరణాగతి తీసుకుని కుండలిని జాగృతి పరుచుకుని బంధం వేసుకుందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. ఈ రోజుటి సామూహిక ధ్యానానికి సమావేశమైన మీ అందరికి కూడా మా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. మళ్ళీ రేపు ఉదయం 5:30కు ప్రాతకాల సామూహిక ధ్యానానికి సమావేశమవుదాం. జై శ్రీ మాతాజీ.